الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دخول رجب وشعبان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وقنا عذاب النار يا رب العالمين. Muhtaram Buzurgan Deen, Murabbiyan Ikram, my respected elders and youngsters in Islam and mothers and sisters listening from home. MashaAllah, after the 15th of Shaban, 15 तारीख शाबानर बादे आज 2 हफ्ता रोए एरफोरे रमज़ान मुबारक और महीना आरंभ हुई है. In 2 weeks time, just around the corner, we have a very blessed month coming, very virtuous, rewardable month coming. 2 hafta bitra inshallah both woro azimu shan mahina aito ase zatare Ramadan mubarak hoy. Allah subhanahu wa ta'ala surah Hashr hashidi ze ayat anjoin এই আয়াতের উপরে কিছু সময় চিন্তা ফিকির করলে দেখা যায় যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা শাবানের মাস আর 2 হপ্তা দিছেন ও রোজা মাসের তৈয়ারি করবার লাগি এবং এই সমস্ত আয়াত হলতর এবং রিমাইন্ডার হলতর লাগি আমরা নিজের জীবনের মধ্যে জিন্দগির মধ্যে সকাল বিকালের মধ্যে বাস্তবায়ন করবার লাগি আর ইমপ্লিমেন্ট করবার লাগি. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কইন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ আর রোজার আয়াত ইয়ো কইন লাআল্লাকুম তাত্তাকুন হজর আয়াত কইন লাআল্লাকুম তাত্তাকুন যে হে ইমানদার হলগণ আল্লাহরে ভয় করো আল্লাহরে তাকওয়া করো আল্লাহর খেয়াল রাখো ওয়াল তানজুর নাফসুম মা কদ্দামাত লিগাদ غدن غدا ولخاي خلكو خاي غد
আর আজকে হইল আলিয়ম আরবিতে। ওয়ালতানজুর নাফসু মা কদ্দামাত লিগাদ, যে প্রত্যেক ব্যক্তি একটা চিন্তা করতো আর দেখতো যে খালকুল লাগিয়ে কিতাব হটাইছে। খালকু মানে আগামী খাইল নাই, অথবা আগামী খাইল হইতেও পারে যদি মৌত হয়, মানে দুনিয়ার খাইল নাই, আখেরাতর খালকুল লাগি, জান্নাতর খালকুল লাগি, হিসাব কিতাবর খালকুল লাগি, কিয়ামতের দিনের খালকুল লাগি, ওটারে খাইল হওয়া হয়েছে। যে খালকুল লাগি, আগামী খালকুল লাগি বান্দায় কিচ্ছু ফাটাইছি নি, তার অ্যাকাউন্ট ইনভেস্টমেন্ট করছে নি, আগুয়াইয়া দিছেন নি কিচ্ছু না, একেবারে খালি আছে যারা, এই সম্বন্ধে কোনো চিন্তা ফিকির নাই। আমরা সামনে লুঠনের একজন মারা গেলা, খুব ইয়াং মানুষ, আমার থেকেও আরও কম বয়স, আমার বাইর বয়স হইতে পারে 39 38 ওলা। এরপরে 3 হুরুত তাই এতিম করিয়া গেলা। তাই নত চাইছিলা যে সবে বরাত করবা হলের লগে, শাবান করবা হলের লগে, রোজাও রাখবা হলের লগে, হুরুতাইনটোর লগে ইফতার করবা, সেহরি করবা। কিন্তু আইজ যদি আল্লাহ মাফ করিয়া তখন সেহরি ইফতার ফেরেশতা হলতের লগে ইনশাআল্লাহ করা লাগবো, হ্যাঁ, নবীর লগে করা লাগবো, সাহাবা হলদের লগে করা লাগবো। আর যদি আল্লাহ কিছু দরিয়ার তখন আমরা দোয়া করি যে আল্লাহ থান রে যত মানুষ মারা গেছে না আজ পর্যন্ত, এবং খাস করিয়া শবে বরাতর রাইট থাকি লইয়া আজ পর্যন্ত, এরারে আল্লাহ মাফ করতা, পিছনের মধ্যে গান হলতেও আল্লাহ মাফ করতা, লুঠনের মধ্যে গান হলতেও আল্লাহ মাফ করতা, আমরা ঠাকুর মিয়া সাবরেও আল্লাহ মাফ করতা, তাদের ওয়াইফেও আল্লাহ মাফ করতা। বারবার যে আল্লাহর কাছে মাফি চাইব, একদিন নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মায়ার চোখে চাইয়া হই বান্দারে মাফও হইয়া দিব। কোনো না কোনো আমল তো তারা হলার থাকবো, ইলা তো হইতো না যে খালি গুণা করছে না খালি গুণা করছে, কোনো না কোনো আমল বা আদা বা কোনো অ্যাকশন থাকবো যেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নদিয়া লাগছে আর পছন্দ হয়েছে, যেটার উপরে নির্ভর করি আল্লাহ ওটা মাফ করিয়া দিলেন। শাবান মাস হইল মাগফিরতর মাস, আর খামাই করবার মাস, আর রমজান মাসের তৈয়ারি করবার মাস। একবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খিলা যে মানুষের মাফ করেন, খিলা যে উসিল্লা থুকাইয়া মাফ করেন, আর কত বড় গফুর রহিম ওটা বুঝাইবার লাগে। হযরত মালিক বিন দিনার রহমতুল্লাহ আলাইহি অথবা অন্য কোনো বুজুর্গ হজ গেছিলাম, তো হজ গিয়া হজ করার বাদে আরাফা ইতা হলতা বাদে সারা হজর যত কষ্ট আছে যত খাম আছে ইতা হলতা গাইবার বাদে তাই স্বপ্নে দেখলা যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে 70,000 মানুষ আইসুন হজ, আর 70,000-এর মেজে খেউরিও আল্লাহ মাফ করছেন না, এরা খালিয়াতে ফিরত যায় এরা। তো তাই খান্দাকাটি করিয়া ঘুম থেকে উঠতে পেরেশান গিয়া আল্লাহর কাছে চাইলা, তোবা তিল্লা করলা, রোজা রাখলা, মান্নত মানলা, জিয়া আল্লাহ অত মানুষ কষ্ট করি দূর দূর থেকে আইসন আপনার বাড়ি হজ করবার লাগি, ফসা খরচ করিয়া হলতা খরচ করিয়া, হ্যাঁ, খামখাজ অফিসে ফেলাইয়া, ফ্যামিলি অফিসে ফেলাইয়া তোবা ইস্তফার করবার লাগি, অত বড় কাম করবার লাগি, আর আপনি বুঝি ফেরু মাফ করছেন না, তা আমরা আপনি মাফ করিয়া দৌকা, কবুল করিয়া দৌকা, খার কোন গুণা আছে তার হজের বরকতে আরাফার বরকতে মাফ করিয়া দৌকা। বাদর 3 দিন স্বপ্নে দেখলা যে মাত্র 6 জনের হজ কবুল হয়েছে। তো তাই উঠা কইলা যে ইয়া আল্লাহ 6 জনের হজ কবুল হয়েছে, আর বাকি এরা খিতে হইত, বাকি এরা ওলা খারিয়াতে হজ থাকি যাইতা দিন। তো বাদর দিন তাই আরও খান্নাখাটি করলা, আরও তাই পেরেশানি করলা, আরও গুম হারাম করলা, আল্লাহর কাছে চাইলা, হ্যাঁ, আর সজদাত গেলা, আর আল্লাহর কাছে চাইলা, তাহাজ্জুদ করলা, তওবা করলা, হলের তরফ থাকি ইসালে সওয়াব করলা, তাই চাইলা যে আল্লাহ 6 জনরে আপনি মাফ করছেন, তারারও চিল্লা বাকিও হলটাও মাফ করিয়া দিল। ওখানে আইসুন তো হলেও হজ করবার লাগে, এর মধ্যে সুরও আছে, ডাকাইতো আছে, বালাও আছে, বুড়াও আছে, খালাও আছে, দোলাও আছে, বালা নিয়তলাও আছে, খারাপ নিয়তলাও আছে, হ্যাঁ, হারাম খামাইয়ালাও আছে, হালাল খামাইয়ালাও আছে। আইস পর্যন্ত খাবার শরীফের সামনে চুরি হয়, একটা দেখবা ও বাড়িতে খাইটা নিচে গিয়ে, ও বাড়িতে খাইটা নিচে গিয়ে, কোন বাড়িতে কিতা খাটের বুথ খাওয়া যান না, আর অকল পয়সা শেষ। যাই হোক, তো বাদে তাই স্বপ্নে দেখলা যে ও মালিক বিন দিনার, ও আমরার ওলি, ও আমরার বুজুর্গ যেও আসলা, হয়তো মালিক বিন দিনার রহমতুল্লাহ আসলা বা আর কেউ আসলা, তার নাম ধরি আল্লাহ তাআলা হইলা যে ও আমার বান্দা, ও 6 জন বরকতে, 6 জনের উসিল্লায়, আর 6 জনের সোহবতের বরকতে, কম্পানিয়নশিপের বরকতে তারা যে না আইসই, তারা আমার নেক বান্দাও হল, তারার উসিল্লার বরকতে আমি ওখানে মাফ করিয়া দিয়েছি। Allah subhanahu 70,000 people performed Hajj once upon a time, long time ago. And from 70,000 people, nobody's Hajj was accepted. So this Buzurg, this Wali of Allah, he saw in a dream that nobody's Hajj is accepted. Allah Ta'ala is upset with everyone. Everyone's so sinful and so evil and so this and so that. So they just came for Hajj and they're going empty-handed. So he was worried. He said, oh Allah, please accept our Hajj, forgive our sins. You know, this is the only place in front of Kaaba, in front of the house of Allah, and the holiest of all places, and the holiest of all times.
Arafah, Muzdalifah, all these things and all these times, Mizab Rahmat, Sa'i, Safa, Marwa, ita সমস্ত জায়গা দোয়া কবুল হয় ita জায়গা যদি দোয়া কবুল হয় না আর কোন দোয়া কবুল হয় তো if though in these places dua is not accepted, where will dua be accepted? Where else do we go? So he cried and cried and cried that, oh Allah, please accept our Hajj and everybody's Hajj. So Allah subhanahu wa ta'ala said, oh my beloved servant, only 6 people, their Hajj has been accepted. Only 6 people, 6 Hajis up, their Hajj has been accepted. The rest are all dodgy and all number 2, their Hajj cannot be accepted or has not been accepted. So he cried again to Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, because of the barakah and blessing of these 6 people, if they are acceptable to you, then because they have come in such a field of Arafah, such a field of Muzdalifah, such a time of a Hajj season, and such a place called Makkah and Medina, the best of all the times and places, if here dua is not accepted because of your awliya and of your special people, and their existence, their suhbah, their companionship, and spending some time with them, if that is not acceptable to you, then I don't know how how the servants of Allah shall be forgiven. How else and where else shall we go? Where do we go for protection and refuge? Where else do we go for tawbah and istighfar and acceptance? This is the only place at the doorstep of Allah subhanahu wa ta'ala, at the Kaaba Sharif, in Makkah, in the house of Allah subhanahu wa ta'ala, the time of Hajj season, and the land of the Rasuls and Anbiya, including our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Where else do we go for refuge and protection and forgiveness and istighfar and tawbah? So Allah subhanahu wa ta'ala said that, oh my beloved servant, receive the glad tidings that because of 6 people, 6 Hajis, they were sincere, they were loyal, they were faithful, they were truthful, because of their barakah, because of their dua, because of their companionship, because of their suhbah, because of their gathering with them, and because of them giving time with them, because they have joined with their blessed souls, with the other souls. So because of them, through their wasila and through their intermediary, I forgive everybody else, and everyone goes home clean and like a newborn baby. তো শাবান মাস হইল ও মাস যে মাসও ও জিনিসটা আমরা হাসিল করতাম, জিয়া আল্লাহ আমি তো গুনাহগার, কিন্তু সাদাদারিওয়ালাও আসেন, খালাদারিওয়ালাও আসেন, হাফিজ ওখলা আসেন, উলামা ওখলা আসেন, আপনার মাসুম হুরুতাইন আইন ফরবার লাগি জুম্মাত আইন তারা বাপ হলতর লগে মাশাআল্লাহ, খার কারণে মহিলা হলতো হুনরা, আর খার কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খারে মাফ করবা, কোন আমলের কারণে আর খার উসিলা হইতে পারতা না। এর লাগি আমরা যে খালি কই মসজিদ বর্ত কিয় লাগি হয় যে সবে বরাত আউকা, সবে কদর আউকা, জলসাত আউকা, বয়ানো আউকা, ওয়াজো আউকা, নসিহত আউকা, লন্ডন যাওকা, আপনার বিদেশ যাওকা, দেশের ও বিদেশ যাওকা, ইন্টারন্যাশনাল ওয়াজো যাওকা, ন্যাশনাল ওয়াজো যাওকা, ইজতেমাত যাওকা, বয়ানো যাওকা, এটা কিয় লাগি হয়? এটা শুধুমাত্র ও কারণে হয় যে খার খাতিরে খার উসিল্লায় হাজার হাজার মানুষ অত বড় মজবার মেজে, ঠঙ্গি ইজতেমা আছে, আর কত ইজতেমা আছে, তফসির মাহফিল আছে, আর কত মাহফিল ওখানে আছে, 25 তারিখের প্রোগ্রাম আছে, কমসে কম 2-3টা প্রোগ্রাম তো এই মসজিদও। ও সমস্ত প্রোগ্রামে যাওয়ার উদ্দেশ্য হইল একটা যে খার উসিল্লাহ জাল্লাহ আমরা মাফ করবা, খার উসিল্লাহ জাল্লাহ আমরা কবুল করবা, খার উসিল্লাহ আমরা ফিসর হলগুনার আল্লাহ মাফ করবা। The whole reason of inviting people to Shab Barat, Shab Qadar, Shab Miraj, to Ijtimas, to world Ijtimas, to every and any gathering, small gathering, Islamic talks and lectures. The whole point is that we don't know that Allah subhanahu wa ta'ala, one of his friends, one of his awliya, one of his mashayikh, one of his special people might come and might attend this gathering, and through them Allah subhanahu wa ta'ala might forgive everyone. আমি যদি ছোটো জমাতো গিয়া নমাজ পড়ি অথবা একলাও পড়িলাই, 2জনও জমাত হয়ে যায়, জুম্মাতো মসজিদ আইতে হইবা, আর অন্য কোনো আনো ফললে কমসে কম ইমাম বাদে 3জন হানাফি মসজিদত থাকতে হইবা, জুম্মা হয়ে গেল কি। কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নাই যে আপনার মাফি হয়ে গেছে কি, মাফিরত হয়ে গেছে কি, সওয়াব হল ফাই হইবা। কিন্তু বড় জমাতো যদি পড়েন তো if we perform our salah and we come to lectures and programs in big quantity, in large quantity, what's the benefit? Benefit is that Prophet sallallahu alaihi wasallam said in one hadith that the angels, they surround these gatherings, they look for these gatherings. Prophet sallallahu alaihi wasallam said that farta'u fiha, that graze in the fields, in the green fields, Bukhrira Khalid Rakhuroin, Tara Afnar field ho gaya, मैदान हो गया, फील्ड हो गया, गश का शलीर जगत गया, तरा ग्रेज हो रहे नहीं। तो हदीस है जे
আপনার যে সময় আমার আল্লাহর বাগানও হল দেখো ওই সময় বাগানও হামাইয়া গ্রেজ করো বকরি হল তো লেখান গ্রেজ করো ঘাস খাও আল্লাহ রসুল সাহাবা হল জিজ্ঞাসা ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা আল্লাহ রসুলের বাগান পুরানো খাইতাম where shall we find the gardens of Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam how do we recognize the gardens of Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam খিলা আমরা বুঝতাম যেটা হইল আল্লাহর বাগান আল্লাহ রসুলের বাগান খিলা আমরা বুঝতাম যেটা হইল জান্নাতের বাগান এর বাদে 2 নম্বর কথা হইল ফারতাউ ফিহা হিনুকা গ্রেজ করো হিনুকা ঘাস খাও হিনুকা শরীক আমরা তো ঘাস খাই না আমরা তো হিতো লুটি খাই আর আপনার লতা খাই আর কতটা খাই রুটি খাই ভাত খাই হ্যাঁ আর হিদল হুটকি না খাইলে বলে একজন আমার এই দিনকে কইলা বলে হুটকি খাবো হইছে না আমি কইলাম বলে গজারের হুটকি খাই তো বুঝছিলাম সবাসী ভাইব যে সবাই তো ফলতাছি নয় হয়তো কইলাম হিদল উদল বেলা ভাই না তো কইম বলে আর কি তো উঠি খাইলা ফুটকি বতরে খাইছিল না বলে কইছই না তো হিদল উটকি তো গন্ধ করে লাগে খাওয়া যায় না বেটিনতে খাইতে হইলে বেটিন তোর হারি গজারের ফুটকি আমি খাই অসুবিধা নাই আর এটা অত গন্ধও করে না এনিওয়ে আমার ওয়াইফে কই মজা মজা করে খেয়ে খায় বাদে রান্নার বাদে এই সময় বোঝা যায় না হিদল না কিতাব তো যাই হোক তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কইবা আল্লাহ রসুলে কইবা যে আল্লাহর বাগান যখন দেখো ওই সময় গিয়া আপনার করো ওই সময় গিয়া ঘাস খাও কিলা ঘাস খাইতা ফারতাউ ফিহা when you see the gardens of Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam the gardens of Jannah in this world then graze in it participate graze in it spend some time Sahaba said ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam how do we recognize the gardens of Jannah how do we recognize the gardens of Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam and how do we graze in it we are human beings we don't graze we are not animals so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that when you see the words of Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam being mentioned when you see the durood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam being mentioned sallallahu alaihi wasallam when you see the tilawat of the Quran being mentioned when you see any kind of bayan or lectures the shumay Allah khota Allah Rasulullah khota qala Allah qala Rasulun ba Allah naam Rasulun naam Quranun naam ar gushna khulun ba dini bayan ekhbare Allah khatire or nobody is asking for money or donation nobody is asking for anything of the world or anything else only to please Allah subhanahu wa ta'ala we have gathered here if this is the purpose then Prophet sallallahu alaihi wasallam says that these kind of blessed gatherings be a small gathering be a big gathering be a big ijtima be a world ijtima be it Shaban Barat bayan be it Shab Qadr bayan or Jum'ah Bayaan or any kind of bayan or jalsa or mahfil or gathering or tafsir lesson or session or hadith session we have come here to please Allah subhanahu wa ta'ala we have come here to prepare for the month of Ramadan we have come here to get our sins forgiven we have come here to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala we have come here to receive the intercession and sufarish of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Prophet sallallahu alaihi wasallam says when you see these kind of gatherings and these kind of mahfils then this is the garden of Jannah this is the baghan of Jannah this is the fruits of Jannah this is the way you will find the trees and the plantation of Jannah this is where you will find the green fields and the lush fields and the beautiful greenery condition and atmosphere in the masjid of Allah subhanahu wa ta'ala in the houses of Allah subhanahu wa ta'ala so spend some time there farta'u fiha if you spend some time there what will happen the angels come they join Allah subhanahu wa ta'ala has created some special angels their duty and responsibility is to look for those gatherings অনেক ফেরেশতা হলতে আল্লাহ ফদা করছেন জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াসালাম রে আল্লাহ ফদা করছেন ওহী আর রহমতুল লাগি এখন তার ওহী লইয়া আইতা না যেহেতু আমরা নবী বাদে আর কোনো নবী নাই এখন রহমত লইয়া আইবা যাইবা মানুষের ঈমান আমল লইয়া আইবা যাইবা আর শাবান মাসের রেকর্ড নিয়া দেখাইবা আল্লাহরে our amal our iman is all recorded and counted and it is raised to Allah subhanahu wa ta'ala to the heavens for accounting for hisab kitab in the month of Shaban that's why Prophet sallallahu alaihi wasallam says that I wish that my amal, my iman and my accounting of my life goes to Allah subhanahu wa ta'ala in the condition that I am fasting, in the condition that I am rosa, I am fasting. That's why to fast, nafal fast, optional fast, as much as we can, including Mondays and Thursdays, etc. And 15th and 13th, 14th, 15th ayyam these, the white days, some of them are sunnah, some of them are mustahab, some of them are nafal, some of them are optional, some of them are mubah, some of them are, your own personal. You can keep them, no problem. In Shaban, Monday and Thursday is clearly sunnah. Muharram Roza is clearly sunnah. And Ashura Roza is, Arafah Roza is clearly sunnah. And then you have 13, 14, 15, they are clearly sunnah. Ayyam Bees, the lunar month. Teros of the Fundo Sandor, 13, 14, 15, every month. The person who tries to keep 13, 14, 15 of the moon of the lunar month every month,
of the Islamic calendar, he will be protected by Allah subhanahu wa ta'ala from all illnesses, all problems, all calamities, and he will be forgiven, and many other benefits of this world and the hereafter. So, and very rewardable. So Allah, Prophet ﷺ says that when you see the houses of Allah and their gatherings, then take some time, give some time. We give some time to our children. We give plenty time for football. We give plenty time. In fact, one brother died, people are saying he was a football player, but he is my neighbor. We know that whatever it was, it's not haram to play football. You can play football. Our teachers played football in the football pitch in our madrasas with the children. So they don't go anywhere, they don't do anything bad. They are under the supervision of the children. Football khelane ko na haram na hai. Football khelta har ba wo niyat hai, is niyat se khele football ya jo bhi ho ke badan ki training ho, exercise ho. ও নিয়তে ফুটবল খেলতে পারবা যে আপনার শরীর ঠিক হইতো, শরীর ঠিক থাকতো, এক্সারসাইজ হইতো, ওয়ার্জিশ সুন্নত। ফুটবল এই সময় আসিল না, কিন্তু কোনো হাদিসও পাওয়া যায় যে তীর আন্দাজি করা সুন্নত। আচরি বন আর তীর আন্দাজি এখানে মাসলে তো হইবা টেররিস্ট আছে। আল্লাহ রসুল হয়েছেন তীর আন্দাজি হইল সুন্নত, এখন নবীকে হোক আর টাইম টেররিস্ট। তীর আন্দাজি হইল সুন্নত। হ্যাঁ, যে তীর আন্দাজির ভিতরা শরীরের লড়াচড়াও হইব আর ট্রেনিংও হইব আর অনেক কিছু ফায়দা আছে। হ্যাঁ, ওই সময় দরকার করবো, ওই সময় এটা ইউজ হইব, যে কোনো কারণে ইউজ হোক। হ্যাঁ, আপনার হালাল জানোয়ারও লাগে হান্টিং করা, অথবা আপনার অন্যান্য জিনিসের লাগে হান্টিং করা, অথবা আপনার প্রপার ইসলামিক যুদ্ধ হওয়ার বা কিছু হওয়ার বা ডিফেন্সর, এই জিনিসের লাগে কত জিনিসের লাগে আপনার এটার সুন্নত হওয়া হয়েছে। সুইমিং কোনো হাদিস হয় যে তালাবো গিয়া সুইমিং করা হইল সুন্নত। এই সময় যদিও সৌদি আরবও বেশি পানি আসল না, কিন্তু এই সময়ও তারা চান্স পাইতা, বড় বড় তালাব বা ফুল বা বড় বড় হল পাইতা বা মেঘ মিশ্রি বেশি পড়ত, তো অন্য হামাই দিতা, তারা অন্য গোসল করতা আর অন্য রসরা করতো, অত সুইমিং হয়ে গেল। আর সুইমিংয়ের ভিতরা আপনার যদি তরিকা মতো করেন, আই সালকুল লেখান নাই, অনেক ছাত্র হলতে আমার এখন যে তারা স্কুলও বলে আমরা সময়ও স্কুলও মিক্স সুইমিং হয়। এই কথার লগে কথা যখন আইলো তো হইলাই যে সুইমিং করা কোনো কম্পালসারি না স্কুলও। যদি মাফে সিটি লেখন যে আমরা মুসলমান, আমরা ফাইনতরে ফুরিন্তর লগে একলগে সুইমিংও দিবা না, অন্যান্য সময় দিবা একটু কিয় করিয়া, তো ইনশাল্লাহ তারা করবো। তারা এয়ারপোর্টও সকল জায়গায় নমাজের ব্যবস্থা করে লইছে, জুম্মার ব্যবস্থা করে লইছে, আরও কতটার ব্যবস্থা করে লইছে, আর ও এক জিনিস বাকি রয়েছে সুইমিংয়ের একটা ব্যবস্থা করতে পারবো, বুঝছই না? তো এটা তারা বুঝবো, বাকি সকলটা বুঝে আর এখানে বুঝতে নাই। তো হুরোথাই তো অবশ্যই বুঝতে নাই, কিন্তু মাফে বুঝই এখানে খেয়াল রাখতে হইবে, কারণ জিনা কই থেকে আরম্ভ হয়। যখন আজা লেমটা হইয়া ফুয়া ফুরি হামাই গেল ফানির তোলে, এক ফুরি আমার হয় বলে দে জাস্ট আন্ডার দ্য ওয়াটার, তারা খালি ফানির তোলে, half naked, you're just under the water. Obviously they don't understand, but we understand, we are Muslims. We can't have our children in school, in this kind of environment, in this type of any time and any day of age, boys and girls mixing. Because when boys and girls mix before the age of puberty, then obviously they're going to mix at the age of 18. Obviously they're going to mix more later on. যখন বালিগ হওয়ার আগেও তারা মিক্সিং করে, তো তারা বুঝবো 18 হওয়ার বাদে তারা বুঝবো আমরা তো হামেশা ধরে ইতা করি আর সে আমাদের না বুঝবই না। হ্যাঁ, এটা তো কোনো খারাপ জিনিস নাই, তা আরও মিক্স করি গেল। 18 বাদে তো একেবারে পুরা মিক্স করতে পারবো, কেউ কিছু হইতে পারত না। মেসবের মুখও বন্ধ, মাফের মুখও বন্ধ, আইনে হইছে ঠিক আছে, তারা আইন দেখাইব আপনাদের, এই সময় কিতা হবা। এর লাগে হুরুবেলা থেকে এখন থাকি এটা খেয়াল নিতে হইবা। আমরাও বহুতা সাফার করছি, আমরাও মাফে বহুতা ইয়ে করছি, আমরাও গিয়া কমপ্লেন করছি যে সুইমিং তো ঠিক আছে, কিন্তু ফুরিতোর লগে করা লাগে সুইমিং, এটা তো ঠিক না। আমরা আসো মদিনী সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি প্রত্যেক বছর আইতাম, বড় মদিনী সাহেব রহমতুল্লাহ ছেলে প্রত্যেক বছর আইতা আর থানোর ইয়ে করতে, তাইনও কথা কইছেন যে যত আপনার ইসলামিক স্কুল ওখান আছে এটা থানোর মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছে, এর আগে ইসলামিক স্কুল এটা আসছিল না, তো আর আলাদা স্কুল এটা আগে আসছিল না। তো তাইনও কথা হয়েছিল বলে আমরা হুরুতাইন তারা জিনা থেকে বাঁচত কিলা। ওয়ান গ্রেট শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহি he said this, and he used to say every year that how can our children save themselves from zina and fornication when you are allowing them, the system is allowing them to go into the swimming pool, okay, half naked under the water, boys and girls together, at the age of puberty and before the age of puberty and after. How can they save themselves from fornication later on? It's not good enough to say they're small, they're young. No, they're not small, they're young. They're more hushiyar than us, they're more clever than us, they're more alert than us, they know everything. They know everything. We were half dead or half sleeping till about the age of 20. Even after marriage, we never knew the world. So many things we learned after marriage. But nowadays, boys and girls, they know every single thing. Every single thing at junior school, high school, maybe before as well.
And later on in the future, God knows what's going to happen. Things are getting worse. Gay marriage is allowed in this country. Any alim, any Maulvi, any mufti speaking against gay marriage, he can get caught and he can go behind bars. Beta beti are afnar betar beta fuar furi afnar irokhom biya afnar idesho aini yar se jaizi yar se যদি কোনো মেসাবে এগেইনস্টে মাতোইন থাকলে তারা ধরিয়ে নিতে পারবো তার তো আইনি আছে বরং আপনার স্টিভেনিজ মসজিদে মৌলানা মইনুলুর আমি ম্যারেজ সার্টিফিকেশন ইসলাম কাউন্সিলর ওটা তো তাই আমার কইলা বলে এখন আর ইতাখাম না এখন প্রাইভেটলি করিলাম বলে এখানে বলে কাউন্সিলরটা যদি নও তে ওইব কিতা মুসলমানরা তো বিয়া করাইতে পারবে কিন্তু হতে কত যে আই হয় উল্টা সেটা এগুলো হ্যাঁ বেটা লগে বিয়া দুই বেটা যদি একলগে আই আমরা বিয়া করতাম অথবা দুই বেটি আই হই আর যদি না করিলাও নাই নি তে তো তারা গিয়া নালিশ করতে পারবো বলে আমরা গেলাম বিয়া করাইবার লাগে আমরা বিয়া করাইয়া দিলে না লগে লগে চলে যাবো এই আইন ফাঁস হয়ে গেছে যদি না if people don't know then you should know that this gay marriage thing and lesbian marriage thing man and man woman and woman has been passed long time ago. Any Maulvi, any Imam, any Mufti speaking against it here can go behind the bars anytime. Mufti Menk, a very great speaker, he was banned to come in this country because of this reason. Mufti Menk বহুত বড় স্পিকার মাশাআল্লাহ বর্তমানে থাইনো সবচেয়ে বড় পপুলার স্পিকার সবু তান্ডে মায়া করেন মহব্বত করেন বালাফাইন হল দুনিয়ার কোনা কোনা সবসময় যায় সবসময় সফর করা তো তাই একবার ওটার এগেনস্টে কইলে ইসলাম কোরআন হাদিসে কিতাব হচ্ছে এগুলা তো বিয়া হয় না এটা তো হওয়া লাগবো এখান লোক এইবা কিনা তো সুন্দর করে হোক উইও হওয়া লাগবো তো তারা তো হইনা বুঝিলাম হ্যাঁ তারা আমি যে সময় ছুটো আসলাম দুইবারই মরকজ এখন আমরা রাখছিলাম বলে আমরা যথা মাতি আর মরকজ যতটা আমরা মাতি আর এটা হলতা রেকর্ড সে আইয়া হল তো আর তবলি গেলা নাই হল মুসল্লি নাই হল নমাজি নাই হল হাদিসাব নাই অনেক মুনাফিকও আছে সে কম্পিউটার চিপ আইয়া কার্পেটে তলে রাখি দিব আপনার মেম্বরও তলে রাখি দিব সেখানে রাখি দিব রেকর্ডিং দিব লইয়া দিব কি সে তার পয়সা পাইবার লাগে সে তার অনেক শুনাইব ওই সময় আমরা বুঝছিলাম আমরা উড়ো আসলাম যে হলতা রেকর্ড ইলা কিলো হইব এখন নাই বুঝো আর যে হলতা রেকর্ড হুসে বুঝে মারতে হইবা That's why my brothers and sisters listening we should look after our children, supervise our children. Their iman is more important. Our iman is more important. If we sell our iman, if they sell their iman in the name of education, in the name of British values, what kind of British values is that? That's no values. That's worse than animal values. So what will they do later on in their lives? So anyway, I was saying that in the month of Shaban, Allah subhanahu wa ta'ala given us this holy month to ask for forgiveness, to prepare for the holy month of Ramadan, and to get all our sins forgiven. Regarding forgiveness and istighfar, if I say, I am sorry brother or sister or anyone, if they say, we are sorry, please forgive us, then what does that mean? That does not mean that I am wrong and you are right, and it also does not mean you are wrong, you are right and I am wrong. সে যদি মাফি চায় ফের গেছে আল্লাহর কোনো বান্দার গেছে বা বান্দির গেছে বা ব্যক্তির গেছে কোনো কারণে তো এখানে অর্থ এখানে নাই যে আপনি রং আমি রাইট আর এখানেও নাই যে আমি রাইট আর আপনি রং বা আমি রং আর আপনি রাইট তো এখন প্রশ্ন উঠে যে মাফি চাইবার আর ইস্তেগফার করার ফায়দা কি হইল What's the point of asking for forgiveness? In the month of Shab Barat, in the night of Shab Barat, back in the days, what we used to do is if we had any issues between the students or classmates or friends or anyone, then we used to wait for a whole year, we used to wait for Shab Barat that night. That let him suffer for a year and then we'll make up, we'll be friends and we'll say, please forgive us and this and that. তারা ছাত্র হতে অপেক্ষা হতা শোবেরাতো ইয়া হলে ক্লিয়ার করে লিতা হতা কারণ শোবেরাতো মাফি হয় না যদি কিনারা হয় না বুগুজ না হয় তো ওই হিসাবে গিয়ে আস্তে বছর হইতা বলে এগুলো তোরা সফর করব দোনো এবলা খাম নাই করে মাফ করবার শোবেরাতো ইয়া হলে আমরা মাফি কি চাইব না আর আল্লাহও মাফ করিয়া দিবা বান্দাও মাফ করিয়া দিবা So what's the point if nobody is wrong and nobody is right? The point is that the connection between us আমরা ভিতরে একটা রিলেশনশিপ হয়ে গেছে কানেকশন হয়ে গেছে কি আল্লাহর বান্দাও করতো রক্তর কানেকশন হোক বা অন্য কোনো কানেকশন হোক বি ইট দ্য কানেকশন অফ ব্লাড or relation or anything 3 years of imamat over here is also a connection is also a relation doesn't have to be blood relation doesn't have to be any kind of other close relation or family relation but 3 years over here is also a connection the imam knows the followers and the followers know the imam and they've been living together, staying together, morning, evening together, Ramzan, Jum'ah together, everything together, and we all know our bits and pieces and ifs and buts and mornings and evenings and all issues, black and white.
That's why our relationship is more bigger in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Under the ta'alluq ase, the ta'alluq will aro boro. Allah ki to hoa ise se nizor bhai se maaf kore na, nizor mare se maaf kore na, nizor ustad se maaf kore na, nizor family blood relations se maaf kore na, thare shaban masho maafu horo ito na. Hazaro time ठीक होकर time दूसरे होकर आपसे ठीक होगा तो वो अल्लाह माफ करता है खने जे खे ठीक और खे ठीक ना ये जिनिष्टा बोरोना है बोरो इलो जे ताल्लुक relationship जे संपर्क होता है उसे इटा आरो बोरो. This is not big. This is not an issue that who's wrong and who's right. Allah subhanahu wa ta'ala will not look at who's wrong and who's right. Allah subhanahu wa ta'ala will look at the month of Shaban, the month of Laylatul Barat, the night of Laylatul Barat, the virtues for those who won't be forgiven, and one of them is Shakna, the person who has kina inside his heart, enmity inside his heart, the person who has jealousy inside his heart, the person who has grudge inside his heart. This person is, I don't like him, this sister, I don't like her, this cousin, I don't like them, this person said this to me, that person said that to me, this person did this to me, etc., etc. My brother done this to me, could be karza issue, or could be zameen land issue, could be something else, verbal issue, could be something else. Yes, if they have common sense, they should ask for maafi. But if they don't have that common sense, then you should forgive them. You should be the better one. You shouldn't be the worst one. Yadul uliya khayrun min al-yadi sufla. The upper hand is better than the lower hand. Ufra'at bala uttam nisurat taki. Hohol nishur bitra. Sadqa khairat, talking, behavior, interaction, business, transaction, asking for maafi, forgiving everyone, and so on. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, he had a bandi, he had a slave girl, and the slave girl was bringing some hot pot or something, hot handi, hot pot with water or some salan or something, and by mistake she dropped the saucepan and it fell on Ali radiallahu ta'ala anhu. Bule bandi beti shomay bandir system asil to bule sakhoni ba bandi beti yo attaki falai disoy ar gorom pani ba tel to asil sallallahu alaihi wasallam Ali radiallahu anhu amirul mu'minin aslatani shomay tharo shorilo bori gise to tare tura gusha uthi gise apnar ilakhe hole to gusha utbo amra desho to mono koy zubo holiba যদি বড় সদরি ইয়াতা হইন আর বড় জমিনালা ইয়াতা হইন তা হাসারি জুব করিয়া বলে দিবা কি করে কি দেখে না ওলা মানুষ আছে আমার জানা আছে কারণ আমরা নিজে চৌধুরী আমরা জানি আমরা দেশকিত হয় তো ওলা মানুষ আছে নাকি আমরা নিজের মেজো বলা মানুষের কথা খাম না হইবার ওলা ও মানুষ আছে তো এসে হইতা না বলে ইমাম সবিকার খেলে হইলা আর নিজের মাত মাতিয়ার যে ওলা ও মানুষ আছে যে আপনার বিলাইরে জানি মারি লিখছে বলে খানে বিলাইরে মারলায় বিলাই আমরা খানি খাই লিখছে বিলাই জন্য বুঝছ না মনে বুঝি গেছি বলে ভাই বিলাই তোমার মাত বুঝেনি তোমার এটা বুঝেনি বিলাই তো একটা জানোয়ার বিলাইরে ওলা মারি লিখতে গুছার ছুটে বলে আমার দিন ফলাইছেন দূর থাকি বিলাইর করতো না ওখানটা শেষ বিলাই শহীদ বুঝছেন তো যে বিলাইর উপরে মেহরবানি করতে পারে না মানুষের উপরে কিভাবে মেহরবানি করবো যারে আপনি গোলাম মনে করেন চাকর নখর মনে করেন বান্দি মনে করেন আপনার ওয়াকা মনে করেন নাই তাহলে তো আপনি ইজ্জত দিতেও না এক জানুয়ারিও যখন ইজ্জত দেন না তো আমরা দেশে ও অবস্থা আর যে সময় আসারি গোলামবাদী সময় আসিল আর ইলিম থাকে না আমল থাকে না ইমান থাকে না তেবলা বুঝুকা আর হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আই আমরা রেসপেক্ট শিখাইছেন ইহতিরাম শিখাইছেন আদব শিখাইছেন Prophet sallallahu alaihi wasallam has taught us adab, ihtiram, love and care for everyone, even to the slaves, even to your workers. They're human beings like us, like you and me as well. They have rights as well. So very quickly rounding up, this lady, she dropped the thing in front of Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ali radhiyallahu ta'ala became angry, and she was alima, she was a hafiz of the Quran. Beti hafiza asla, alima asla. She read the verse of the Holy Quran, which says, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Allah subhanahu wa ta'ala has praised those who drink their anger. Allah subhanahu wa ta'ala prashasha orson tara gushare tara khailai pan korilai. They drink their anger, they control their anger. So Ali radhiyallahu anhu, he was wali of Allah as well. The lady is also wali of Allah as well. Ali radhiyallahu anhu is a sahabi. The lady is also sahabi. Duyezon mesab, duyezon mufti, duyezon huzur, duyezon buzur, duyezon rasulullah dekhoy, duyezon boro boro manush. Tara bitra logalog nafs o khila khorer ar Allah's khotay o khila khorer. Both things are playing in their heart. The nafs is playing and the knowledge of the Quran and Sunnah is also playing. So she said, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Allah Ta'ala says in the Quran, O Amirul Mu'mineen, that Allah Ta'ala loves those who drink their anger, control their anger. So Ali radhiyallahu anhu said, okay, I forgive you, I control my anger. Then she said, O Amirul Mu'mineen, there's something left. After this Allah Ta'ala says, وَالْعَافِينَ مِنَ النَّاسِ عَنِ النَّاسِ. Those who forgive, Allah Ta'ala loves them as well. So Ali radhiyallahu anhu said, it looks like you're a very clever lady.
Now you have to force me to forgive you. Okay, you read the verse of the Holy Quran that Allah loves forgiving. So child, मैंने माफ कर दिया. हम तेरे माफ कर लिए. बोरो सालाफ बेटी कुरान आयत for यार हमारे किसी के सुटी नहीं बेला. ज़ावला फीना निन्नास Allah कलाम सगुन for लिए. So ज़ा तेरे माफ कर दिए. I have forgiven you. Then she said, "Oh Amru Mu'minin, there's one thing left." He said, "What's left? I control my anger. I forgive you. What is left?" She said, the verse finishes by saying, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala loves those who do ihsan. Allah Ta'ala loves those who do kind favor. Allah Ta'ala loves those who are loving and caring. So Ali Ta'ala said, Chal, tu azad hai. Fi azad hui gisa. Ustra mi azad hori adilai si. Zagi intaki. Fi azad. Zano zaitazad zagi. Aras. Toro kholta maaf. So, I freed you. You're a free slave. I've forgiven you. I control my anger and I freed you. So this is the lesson of the month of Shaban. Laylatul Barat, Laylatul Qadr, 2 weeks left. Ramadan is around the corner. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to prepare. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Jazakallah.